హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ప్రీవియస్ వీడియోకి కంటిన్యూషన్ అనమాట. డేటా కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్. కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సచ్ యాజ్ థాట్స్ అండ్ మెసేజెస్ బిట్వీన్ టూ entities. The invention of telegraph, radio, telephone and television made possible instantaneous communication over long distances. Okay. In the context of computers and information technology, IT, in the concept of IT, the data are represented by binary digit or bit has only two values, zeros and ones. In fact, anything the computer deals with the zeros and ones only. Due to this, it is called discrete or digital. Data communications concerns itself with the transmission, sending and receiving of information between two locations by means of electrical signals. The two types of electrical signals are analog and digital. Data communication is the name given to the communication where exchange of information takes place in the form of zeros and ones over some kind of media such as wire and wireless. Entire data communication system revolves around three fundamental concepts. First one, density. The system should transmit the message to the correct intended destination. The destination can be another user or another computer. Second one, reliability. The system should deliver the data to the destiny faithfully. నమ్మకంగా పంపించాలి డేటా అనేది. ఎనీ unwanted signals, noise added along with the original data may play havoc. Okay. Third, fast. The system should transmit the data as fast as possible within the technological constraints. In case of audio and video data, they must be received in the same order as they are produced without adding any significant delays. Okay, very good. చాలా బాగుంది. డేటా కమ్యూనికేషన్ మోడల్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు. బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ డేటా కమ్యూనికేషన్ మోడల్. సెండర్, యూజర్ ఛానల్, ఓకే, ఇది కొంచెం బ్లర్గా ఉంది ఇమేజ్, ఏం పర్వాలేదు. సెండర్, గైడెడ్ ఆర్ అన్గైడెడ్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్, డిస్నీలో రిసీవరు, యూజరు. సెండర్లో మనకి ఏముందంటే డేటా కమ్యూనికేషన్ మోడల్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో సెండర్లో మనకి యూజర్ ఛానల్, ట్రాన్స్మిటరు, మధ్యలో వచ్చేసి ఏంటంటే గైడెడ్ ఆర్ అన్గైడెడ్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్, తర్వాత డిస్నీలో ఏముంటుంది, రిసీవర్ ఉంటాడు, యూజర్ ఉంటారు, రిసీవర్ యూజర్ ఉంటారు. ఇదే బ్లాక్ డయాగ్రామ్ డేటా కమ్యూనికేషన్ మోడల్కి. The figure shows a block diagram of a typical communication model. The communication model has 5 subsystems: user, transmitter, communication channel, receiver and destiny. User. There will be source that generates the message and a transducer that converts the message into an electrical signal. The source can be a person in front of microphone or a computer itself sending a file. The user terminal is known as data terminal equipment, DTE. Okay. Transmitter.
can be a radio frequency modulator combining the signal coming out of the data equipment terminal. Here, the radio frequency is acting as the carrier for the data signal, or in case of direct digital transmission, the transmitter can be Manchester encoder transmitting digital signal directly. Okay. Communication channel can be guided media, twisted pair, coaxial cable, fiber optic, or unguided media అంటే ఎయిర్ ఆర్ వాటర్, గైడెడ్ మీడియా అంటే ట్విస్టెడ్ పేర్, కోయాక్సిల్ కేబుల్, ఫైబర్ ఆప్టిక్. ఇవి కమ్యూనికేషన్ ఛానల్స్. ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ electromagnetic waves with guide media. The electromagnetic waves are guided along physical path. Unguided media, also called wireless, the transmitting electromagnetic waves are not guided along with a physical path. They are radiated through air or vacuum or water. ఇదే గైడెడ్ అన్గైడెడ్ రెండు రకాలు ఉన్నాయి కదా కమ్యూనికేషన్ ఛానల్స్. గైడెడ్లో అయితే ఫిజికల్ మనకు కనిపిస్తుంది, అన్గైడెడ్లో అయితే మనకు కనబడదు. రెండిట్లో కూడా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ యూస్ చేసుకుంటాము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. వెరీ గుడ్. రిసీవర్. The receiver amplifiers the received signals, removes any unwanted signals noise introduced by the communication channel during propagation of the signal and feeds to the density. Okay. Destiny అంటే destination. The user at the other end finally receives the message through the data terminal equipment stationed at the other side. Okay. Signal conversations. There are two types of signals, analog and digital. A naturally available signals are analog in nature. In data communications, these signals are converted into digital form by means of A to D converters, analog to digital converters. The following figure illustrates the analog output of microphone and subsequent conversion into its digital counterpart A to D converter. Example of analog and digital signal. ఇప్పుడు మైక్రోఫోన్ ఉంది, మైక్రోఫోన్ నుండి ఇది అనలాగ్ సిగ్నల్ అనమాట, సైన్సాయిడల్. దీన్ని కన్వర్టర్లో పెడితే ఈ స్క్వేర్ వేవ్ లాగా జనరేట్ అయింది. 1s 0s 0 1 0 1 ఇట్లా స్క్వేర్ వేవ్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇక్కడ చూపించారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేస్తాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ గురించి కంటిన్యూషన్ ఇంకా తెలుసుకుందాము. చాలా బాగుంది కదా సబ్జెక్టు. డేటా కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా రియాలిటీగా ఉంది. ఇలాంటివి మనకి రియల్ టైంలో ఉపయోగపడతాయి. మేబీ ఈ సబ్జెక్ట్ మీద క్వశ్చన్స్ పర్టికులర్గా 6 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడానికి కారణం, కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ ఏ సబ్జెక్టు కూడా జేఈ ఎలక్ట్రానిక్స్లో కానీ మన ముందు తరాల్లో జరిగే ఎగ్జామ్స్ గురించి కానీ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ మినిమం ఉండాలనుకుంటున్నారు. కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ అస్సలు వదలట్లేదు, క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ ఇస్తున్నారు. సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి కోర్ రిలేటెడ్. కోర్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ బేసిక్స్, దానికి సంబంధించిన అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ ఇస్తున్నారు. ఈ రెండు టాపిక్స్ మనకి ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అవర్ జాబ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్. చాలా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. డేటా కమ్యూనికేషన్ సిస్టము కాన్సెప్ట్స్ కూడా చాలా చక్కగా అర్థమవుతున్నాయి. బాగుంది, సాటిస్ఫైడ్ వీడియో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము. ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.